Donald Trump y Jeffrey Epstein, según Michael Wolff, estaban obsesionados con la familia real. Por si acaso, Michael Wolff es el biógrafo personal de Donald Trump y ex biógrafo de Jeffrey Epstein. Michael Wolff cuenta que Jeffrey Epstein le contó cuando estaba vivo que él y Donald Trump crearon algo llamado el Comité. Y como parte de esto trataron de encontrar chicas hermosas para intentar llevárselas al príncipe Andrés. Y en última instancia quien fue intermediaria con la familia real no fue nada más ni nada menos que Ghislaine Maxwell. Ya saben, la mano derecha directamente de Jeffrey Epstein y actual culpable de crímenes atroces. Por si te preguntas cómo Ghislaine Maxwell tendría tantas conexiones, no olvidemos que Ghislaine es multimillonaria porque su papá era dueño de medios por todo el mundo. Papá que falleció supuestamente o haciendo pipí orinando en la punta de su yate donde cayó y perdió la vida. Pero ya que estamos aquí, lo interesante de esto fue que después de la muerte del padre de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, descubrieron que él no era nada más ni nada menos que un fraude, ya que lo que hizo fue robar dinero de fondos de pensiones y llevó a bancarrota a la familia. Pero bueno, el punto es que Ghislaine tenía todas estas conexiones porque su padre le dejó todos estos medios en tantos lados, incluyendo Reino Unido. Entonces, este sería el vínculo de Donald Trump, Jeffrey Epstein y la familia real. Quería que entiendan el contexto para que sepan cómo todo esto es posible. Y como dice Michael Wolff, que Jeffrey Epstein le contó, ambos estaban obsesionados con la familia real. Bueno, pues aparentemente todo lo que hacía Donald Trump y Jeffrey Epstein era conseguirle chicas jóvenes al príncipe Andrés, porque aparentemente tenía problemas financieros. Quiero decir, ves estas fotos justo aquí de Andrés y de Virginia. Ella murió por suicidio en Australia recientemente. Ella también demandó al príncipe Andrés cuando era una chica menor de edad, alegando que el príncipe Andrés la agredió sexualmente siendo menor de edad. Ese caso resultó en una resolución. ¿Quién está detrás de ella? Justamente Ghislaine Maxwell. Sabes, también es muy interesante cuando te pones a analizar todo esto. Quiero decir, Donald Trump publicó recientemente en marzo que le encantaría que Estados Unidos se convirtiera en parte de la mancomunidad británica. Donald Trump respondió a una parte extraña del periódico llamado The Sun en Reino Unido, que decía que hubo una oferta secreta hecha por el rey Carlos para que Donald Trump hiciera que Estados Unidos fuera parte de la mancomunidad. Y Donald Trump dijo: me encanta el rey Carlos, me suena bien. También puedes retroceder y ver el Sunday Mirror el 23 de noviembre de 1997. Aquí podemos ver cómo Ghislaine Maxwell se encargaba de llevarle mujeres jóvenes, muy jóvenes, a Donald Trump. Déjame mostrártelo aquí. Varios millonarios estadounidenses ya tenían a esta joven de su lado, pero ella estaba ahí con la hija de Robert Maxwell, quien había presentado a varias de sus amigas atractivas al desarrollador inmobiliario, refiriéndose a Donald Trump. ¿Ves esta foto justo aquí de Donald Trump y la princesa Diana en 1995? Donald Trump escribió posteriormente que Diana estaba tratando de besarle el trasero. Donald Trump puso eso en un libro. Donald Trump puso que la princesa Diana quiso besarle el trasero. Él dijo: déjame traerte a Michael Wolff, su biógrafo personal, quien tiene este informe exclusivo sobre lo que sabe del comité, con la relación con el príncipe Andrés y todo lo que estaba ocurriendo. Miren el clip, por favor. One of the many things that Jeffrey Epstein and Donald Trump had in common was their obsession with the royal family. At one point in the mid-90s, after Diana and Charles's marriage started to fall apart, Trump and Epstein had a bet with each other about who could sleep with Diana first. I don't know, by the way, if either of them ever won that bet. There was a point at which Epstein was asked to be the guy. Apparently this was a thing, like a job, a position, who would slip into the seat next to Diana at certain functions when whoever she was with got up. So she could never be seated next to an empty chair. And when Epstein got this job, he bickered with Trump about who wanted the introductions to also get this job. Epstein wouldn't give it to him. What they understood, and many people have understood this before them, is that the royal family was one of the great social climbing vectors in the world. If you were involved with the royal family, engaged with the royal family, familiar to the royal family,
able to bring the members of the royal family with you, all doors opened. You could have access to anyone you wanted to have access to. This was this raised both your stature and the possibilities in your life. So here were these two guys, parvenus, vulgarians, who by this, in part because of their connection to the royal family, suddenly had access to all of the status and all of the financial circles of the world. I mean, here were two guys, and again we have to ask this question: how did they do it? How did Epstein, who came from nowhere, how did Trump, who came through bankruptcy after bankruptcy, how did both of these guys yet become figures in the world? I mean, figures of enormous wealth and standing. The agent of their royal family plan was Ghislaine Maxwell, with her deep connections throughout British society. The plan for both Epstein and Trump, this was their mutual plan, was to focus on Prince Andrew and to ply him with girls, for which he had an insatiable appetite, and money, which he was always short of and in desperate need for. Now, this is a key issue right now in the way the White House is looking at the Epstein scandal. The fear is that Ghislaine Maxwell can tie Donald Trump to the details of what Trump and Epstein called the Pussy Committee. The Pussy Committee consisted of Trump and Epstein in their efforts to get girls for Prince Andrew. Let me step back, because I think that this is incredibly important, a historic note to focus on this word pussy, a word that they use constantly and casually and meaningfully. This was their currency and reward. It was how they saw the world. This was their point of power and a point of leverage. Girls, but somehow something different by using the word pussy. Coupled with Prince Andrew, what this added up to for both men was status, wealth, influence, and royal entitlement. Again, how did these two men, Jeffrey Epstein, Donald Trump, come to be what they are? Well, Prince Andrew and pussy start to explain a lot.
Aquí tienen, amigos, un gran reportaje de parte de Michael Wolff. Te quiero decir algo muy breve antes de acabar el video. Actualmente no puedes confiar en nada. Yo hice recientemente un video muy perturbador donde se vieron cosas terribles por parte del ICE en Estados Unidos. Te quiero dar un pequeño consejo. Si tú vives ahí y lastimosamente aún no tienes papeles, mídete mucho. Mide dónde sales. Te recomendaría que, aunque suena feo, no salgas. Trata de verdad no tener contacto con muchas personas. Fue lo más seguro, porque da mucho miedo actualmente que te hagan todo lo que está haciendo el ICE con estas personas indocumentadas. Porque recuerda, el ICE no te avisa, el ICE no le dice a tus familiares, el ICE no te permite defenderte de ninguna forma. Está pasando actualmente en Estados Unidos es de miedo, es mucho terror y es mucho peor de hecho que películas de terror. Lo que están viviendo estos inmigrantes dentro del Alligator, Alcatraz, los que están viviendo los inmigrantes que son enviados a países que no son los suyos, es de miedo. Pero bueno, yo cumplí con mi misión, que como siempre es informarte diariamente. Como tú ya sabes, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios, ya sea positiva o negativa, porque cada corrección es buena. Y además, aunque suena repetitivo, si te gusta el contenido de política estadounidense y te gusta estar informado de lo que realmente está pasando en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte al canal, ya que hago videos absolutamente todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.